Bom dia a todos. Gostaria de dar início a esse segundo dia do seminário Histórias Afro-Atlânticas, organizados pelo MASP e pelo Instituto Tomiotaki. Essa manhã teremos 3 falas, seguidas de uma sessão de perguntas aos palestrantes. As perguntas devem ser feitas por escrito, em letra legível, por favor, e podem ser entregues aos funcionários do museu que ficam em torno da plateia. A primeira fala será de CHIKA OKEKE-AGULU. CHIKA é artista, curador e professor de História da Arte do Departamento de Arte e Ecologia do Departamento de Estudos Afro-Americanos da Princeton University. É autor de Obiroba Udechoku, Line, Image, Text, Skira, editora 2016, Post-Colonial Modernism, Art and Colonization in 20th Century Nigeria, Duke University Press, 2015, e também de Contemporary African Art Since 1980, de 2009. É também coeditor de ENICA, Journal of Contemporary African Art, e de vários outros livros e publicações. Em 2017, recebeu a menção honrosa do Arnold Rubin Award for Outstanding Publication, concedido pelo Art Council of the African Studio Associations. Chika, please. Good morning. It's a pleasure being here as part of this very important deliberation. My talk is Beyond Modernism, Anatsui and Sankofa Ideology. At the 2007 Venice Biennale, the Ghanaian artist Anatsui presented 3 monumental sculptures, including Dusasa 1 and 2. Critics were stunned by the work of an artist who many in the Western international art world had not heard about. But that outing all but guaranteed the artist's recognition as one of the most exciting artists working in the global contemporary art scene. Soon enough, major museums shows followed as he became a familiar feature in major exhibitions and fairs. Art critics and contemporary art scholars struggled to make sense of these enigmatic, formally complex, frequently imposing and impressive art objects. They were compared to kente cloth of the Akan peoples of West Africa as a new kind of kinetic and mobile sculpture and as cutting-edge relational objects. My task this morning is not to argue against these readings. Rather, I seek to situate these metal objects within Anatsui's body of work, which includes important, though less known works in other media, but which illuminate the artist's relationship at the beginning of his career with Sankofa. With Sankofa, the modernist political ideology promoted by Ghanaian first president, Kwame Nkrumah. It is also to suggest how his current practice reflects his shifting yet enduring relationship with the spirit of Sankofa, and how this might illuminate what I believe are the different states of and connections with modern and contemporary art. My point is that the invention of the metal sculptures as metamorphic objects, after nearly 2 decades of marking and branding wood panels with power tools and the blowtorch, marks not just a shift in form, technique, and rhetoric, but more importantly, a move away from the late post-colonial modernist aesthetic and ideology that had informed his earlier work to the present phase, which bears the mark of a post-colonial contemporary. Anatsui belongs to the generation of artists who came of age in the late 1960s after a decade of fundamental ideological realignments occasioned by the attainment of political independence by most African nations. In Ghana, Kwame Nkrumah, the first president and champion of Pan-Africanism and African personality, made Sankofa an Akan word for go back and pay.
the paradigm of countries post-independence and cultural nationalism. Depicted as an abstract symbol of a bird swallowing its egg in a dim crack iconography, Sankofa implies the relevance of emerging past or passing African cultural traditions in the process of defining a progressive present and future. However, the Sankofa movement was the Ghanaian version of a more widespread ideology of decolonization in Africa, an ideology that in turn authorized what I am calling post-colonial artistic modernism. In Francophone Africa, this desire to return to real or imagined pasts, to retrieve elements with which to construct a progressive vision of the present and future in Africa, was made most manifest in the theory of negritude, and in Anglophone Africa, in African personality. Both were essential arguments for a modernity and modernism inflected by supposedly African aesthetics, ontology, and metaphysics. For artists, post-colonial modernism meant a rigorous experimentation with particular indigenous art forms, techniques, and aesthetics, but with the knowledge and experience gained from the encounter with European modernism. As with Sankofa cultural ideology, post-colonial modernism was motivated by the need to articulate the artistic implications of political sovereignty during Africa's independence decade. It is in many ways the artistic response to the call for the production of national culture by Frantz Fanon in 1959. The post-colonial modernists, compelled by the need to develop a culturally authentic modern art, usually after training in Europe or European-affiliated local art schools, experimented with the forms and techniques of indigenous arts and crafts. So, for instance, the Sudanese artists El Salahi and Ibrahim Shibrain turned to Arabic calligraphy and Nubian design, out of which emerged the lyrical abstraction that characterized their work. Their Moroccan counterparts Ahmed Chakawi and Farid Belkaya found inspiration in the graphic symbolism of Berber signs, Tifina script, and henna body drawing. In Ethiopia, Skunda Bogosian developed something he called Afro-metaphysics, an idiosyncratic combination of the cosmogonies and mythologies of the Dogon peoples of West Africa and the mystical and ritual complexes of Ethiopian Christian religion, while Uche Okeke in Nigeria experimented with Igbo Uli, drawing and painting. For these artists, the problem was the old modernist one of how to reconfigure form and space on a flat pictorial surface by taking up the formal possibilities suggested by the combined graphic, symbolic, mythic, and metaphysical dimensions of specific African painting, writing, and two-dimensional design traditions. Yet one could argue that the formal solutions developed by these modernists, in the remarkable consistency of their aesthetic and stylistic sensibility, represented an expressive utterance of an avant-garde totally immersed in and motivated by the rhetoric and ideologies of independence and cultural nationalism, which was at the basis of the Sankofa movement in Ghana. This work is thus characterized by experimental rigor and formal invention as sign of progress, the development or deployment of indigenous art forms and techniques as positive markers of cultural and national authenticity, and as a gesture of freedom from Western colonial traditions. And it is with this modernism that Anatsui aligned his early work in Ghana and Nigeria. As an art student, El Anatsui learned all the Western academic representational modes that the school had to offer, and later made figurative sculptures in plaster. But he was also particularly attracted to the Sankofa movement, for it provided him with the philosophical basis for rethinking and reordering his own work as a sculptor. He was convinced on the need to start, on the one hand, the complexity rather than singularity of what constituted his artistic heritage,
and on the other, the contemporary artist's right to choose which sources provided him the best chance of developing a new formal language appropriate to the artistic implications of post-colonial subjectivity. In the process that is remarkably like that of El Salahi, Anatsui observed workmen and craftsmen and indigenous music performances that apprised him of the design and conceptual possibilities of local visual cultures in all their various manifestations. Just as Salahi sought to break the structural code of the Arabic calligraphic text to release the mythic, sacral, and formal elements encoded in them, Anatsui subjected the Adinkra symbols to similar analysis in the hope of attaining, as he put it, motor and psychic acquaintances and rapport with them. The Adinkra corpus consists of abstract forms and highly stylized representations of familiar things, primarily stamped on plain mourning cloth. It thus serves as graphic medium for proverbial speech and ritual language. But although its symbolism provided him with a new basis for inventing a transmedia visual language, it is its graphic possibilities that most interested him. In other words, because of its participation in a complex system of visual and symbolic communication, Adinkra yielded for Anatsui a new way of reordering his way of seeing the world. It also compelled him to rethink sculptural form through graphic gesture, more precisely through drawing, mark making, and two-dimensional design. Rather than the expression of formal values associated with the manipulation of form and space, sculpture became for him a process of ordering incised, drawn, painted graphic forms in pictorial space, shaped and determined by the material upon which he acts. This is a fundamental artistic lesson of Sankofa, and it is this that informs his work of the 1970s when he made his circular wooden trays and terracotta objects until the 1990s when he developed his wood panels. A chance encounter with circular wooden trays used by Ghanaian market women to display wares suggested new possibilities for the work he called his Winneba or Sankofa phase, and these are examples of these. He commissioned similar trays on which he burned abstract decorative designs around central motifs from specific Adinkra signs, using hot iron branding techniques he learned from local craftsmen. He thus transformed the wood object, originally associated with commercial display, into round, wall-bound relief sculpture. In 1975, Anatsui was invited by Uche Okeke to join the faculty of the University of Nigeria, Nsukka, a move that brought him into the orbit of artists and, with similar concerns to his. As head of the art program at Nsukka, Okeke led a group of artists whose research into an experimentation with uli and other indigenous graphic and design forms during the mid-1970s laid the grounds for what would become the Nsukka School. Nsukka not only confirmed for Anatsui the value of the work he began at Winneba, it made him aware of his participation in a much wider field of practice that stretched across the continent, that is, artists committed to a critical articulation of contemporary art. In the work Anatsui made at Nsukka, he continued to search for new ways of making sculptural objects, first with fired clay and second with wood. Concerned with the productive potential of fragility, the Broken Pot series are vessel-like forms poised between the condition of disintegration and reconstitution. Through them, he explored his long-term fascination with clay's plastic possibilities, its material condition, and conceptual densities of pottery, terracotta, and the earth. In clay, he saw a relationship between the physical transformation of malleable earth into new, strong terracotta forms
and the metaphysical processes of reincarnation. The strengthening of new pottery clay with grog from discarded broken pots symbolized that aspect of Sankofa that called for the retrieval of the past cultural traditions in order to build a strong and viable society in the present. But there is yet a historical dimension to his attraction to the medium. Working in clay was his own way of identifying with the history and culture of his own Ewe people, particularly their struggle for survival by mastering the art of clay working, while held in bondage by a 17th century tyrant king of the neighboring culture in Togo. The series, moreover, bear the marks of his research at Nsukka, specifically his exploration of the lyrical play of form and space that was the hallmark of Igbo Uli aesthetics. While he marked some of his terracotta with Uli motifs or organic linear elements in his drawings, he explored Uli's spatial aesthetics with greater vigor, as had his other colleagues, including Obiora Udechukwu. But it is in his multi-panel relief works with chainsaw and blowtorch that the conjunction of the Sankofa ideology and experimental rigor came to full elaboration. A chance encounter with the chainsaw during a residency in the United States in 1980 made him turn to it as a graphic tool. Despite that he succeeded to some extent in bending the power tool and fire to his artistic will, he in fact did rely on their characteristic intractability to force a continuation or continuous rethinking of the composition once the turbulent process of marking the wood began. The final work, thus, was a combination or a combined product of the artist's design and the accidental gestures of his unruly tools, which for him symbolized the terrifying pace of contemporary life, the devastating power of erosion, the annihilation of African cultures and cherished traditions by European colonialism, and the predations of the post-colonial state. The series also allowed him to explore further his interest in indigenous writing and hieroglyphic systems. The marked surface then was his way of engaging with African histories through forms of symbolic notation. Despite their material and technical range, the wood and terracotta sculptures must be seen as late modernist in the sense that they were still, though a little less motivated by the desire to mine the archive of African expressive traditions in order to develop a new artistic language that was nevertheless deeply connected to the supposedly indigenous African arts. What the terracotta wood sculptures testify to is Anatsui's connection through his encounters with the ideas of Okeke and his participation in the work of the Nsukka School to the late phase of what had originally begun in the 1960s post-colonial modernism and his steady and slow process of transcending it, its ideological basis and rhetoric. This process, I argue, was already complete by the turn of the century when he developed his metal sculptures. According to Anatsui, the sculptures made from aluminum bottle caps and seals allowed him to comment on history, specifically the history of African colonization, a subject that had preoccupied him for most of his career, where the tools with which he marked wood symbolized the violence of the intimate and fraught encounter between European powers and Africa. The very bottle caps and seals with which he constructs his paradoxically beautiful or inspiring metal sculptures indexed the histories of distilled alcohols as tools of colonial economic imperialism. And while Anatsui could still comment on history and society through them, he no more used them to naturalize heritage, which was the key project of post-colonial modernism, the Sankofa and other ideologies of decolonization. His commitment in this new work to the question of cultural inheritance
quite evident in the earlier work, it still is largely gone, except, perhaps in the loose connection to kente cloth of the Akan people. Whereas mark making inspired by African graphic symbols was the signal artistic gesture of his earlier wood sculptures, the metal objects and installations of the past 2 decades depend on the arrangement of flexible sheets of woven metal plates to produce what I want to call metamorphic objects. That is metamorphic because even more than the earlier wood panels, the metal objects are conceived to infinitely change shape and form each time they are installed, as if, according to Anatsui, they are living organic things. They allow Anatsui to fundamentally rethink the ontology of sculptural objecthood. Consider, for instance, that when intermittent signals was first shown in New York, it was a massive rectangular wall relief with low amplitude, perpendicular waves streaming across its entire surface, as if to suggest a structure whose internal forces are strong enough to hold it up triumphantly against gravity. However, when it was installed at the Clark Institute on the right, the same sculpture that had earlier occupied a flat wall showed a more turbulent surface and crawling to the gallery corner seemed sapped of all energy, collapsing to the floor, inexorably overtaken by gravity and entropy. We see this shape-shifting structural metamorphosis at play in the 3 manifestations of Dusasa II, once in Venice and twice at the Metropolitan Museum of Art, and those are the 3 manifestations of this same work. But what ideas justify and motivate or cause these objects to assume different formal characteristics each time they enter a new space, thus rendering any descriptions of them perpetually provisional? And what does this do to normative notions of sculptural objecthood? Or could we simply and conveniently conclude that they are the work of a conceptual artist, in which case the idea is more important than the form? I agree to some extent that these metamorphic sculptures are the manifestations of a constellation of ideas and concepts, and as you espouse about art and life, and thus could be described as conceptual sculptures. But given their impressive materiality and the intense, rigorous process of their manufacture, their status as hybrid art objects is undeniable. I will spend the remainder of this presentation on, first, how Anatsui's ideas about sculpture account for the contingent physicality of the metal works, and second, how certain aspects of African aesthetics and philosophies of life underwrite his recent sculptural theory and practice. It is an open secret that Anatsui normally expects curators of his metal sculptures to decide how they should be installed. And so this is black block, the same work that manifests differently. Because they are hand-woven, flexible things with numerous parts that can behave in infinite ways when moved, how they are installed determines their composition, affect, and phenomenological behavior. In other words, he, having conceived his work and invested so much labor, along with his many studio assistants, in order to realize it in sculptural form, cedes its inaugural and future manifestations to whoever has custody of the work. This, I would argue, is not the sort of Duchampian conceptual practice celebrated by the post-war American and European neo-avant-garde, in which the artist instructs someone else to produce a work of art according to its set guideline. Rather, Anatsui takes full ownership of the work's manufacture, which is indicative of his investment in its materiality, and in providing the data from which the work will be perpetually realized after it has left his studio. In other words, the sculptures that emerge from his studio are not simply the final product of his rigorous conceptual and exacting technical processes,
Rather, they are suggestions and proposals for what is possible once the work enters other spaces and contexts beyond the artist's studio. Anatsui's practice, as expected, conflicts with the natural urge on the part of collectors and curators to treat works of art with mere sacral deference, for any slight deviation from the exact form and concept created by an artist might put the authenticity of such work in question. But it seems to me that when Anatsui insists that his sculptures are play objects that can be touched and rearranged with little or no regard to his original design, it is with the intent to co-opt the justifiably anxious and reluctant curators into a radical and continuous process of giving life to or reanimating a particular work. Far from seeing the sculptures as play objects in the usual sense, Anatsui, in fact, considers them to be something much more solemn than the modernist art object with all its aesthetic grace. To him, his metal sculptures are equivalencies of living things that, once birthed in his studio, must embark on their own dynamic life journeys along the path of evolutionary time. In 2010, he stated, "I believe that the human life is not something which is cut and dried. It is something which is constantly in a state of change. So many years ago, I was a toddler, and now I am old and gray-haired. If things weren't so, I would have remained a toddler. And I want my art objects to replicate that experience. Each time they are brought out, it should be an opportunity for them to take on a new shape." The question for Anatsui, therefore, is how sculpture could replicate the effect of time on life, specifically the natural progression of the human life cycle from birth to death and reincarnation. His commitment to the materiality of sculpture, it seems, compelled him to conceive of his objects in a way that they enact the passage of time through shape-shifting and physical transformation in the manner of embodied living things. Moreover, he seems to recognize, as the communalist ethos of African peoples dictate, that the matter of conceiving a child might be in the hands of the blood parents, but the process of guiding that child to adulthood lies in the hand of the imagined community. Having created his sculptures, therefore, it makes sense that they must have the trust, that he must trust their after-studio lives and what they become as evolving living objects in the hands of the art community stakeholders. In other words, the labile structure and metamorphic form of Anatsui's metal sculptures and the relational and participatory practices they motivate or insinuate are the most visible manifestations of his meditations on life, time, and sculpture that goes back to the Broken Pot series of the 1970s. Aligned with this artistic contemplation and vision of sculpture's emulation of the life process is his equally enduring faith in an ontology, which is expressed in the popular maxim, "No condition is permanent," one of the more ubiquitous affirmations among African peoples of the positively precarious place of human beings in the scheme of things. It is this ontology that authorized the constant negotiation through ritual that humans must conduct with metaphysical forces and other active agents that inhabit the cosmos. Used in a wide range of social and discursive contexts, and we see some examples on the screen, by visual and verbal artists, popular musicians, and sign painters, and is often invoked in everyday speech to affirm or explain the quirky trajectory of history, the mystifying capriciousness of life, and the inscrutability of that which is to come. No condition is permanent is a way of compelling us to understand the relationship between the past, present, and future that is always necessarily provisional. As Anatsui noted 20 years ago,
This way of imagining the world explains the prevalence of orality as the primary mode of social discourse and remembering in many African societies. Oral archiving of the past makes revision imperative. For each time the past is recalled by the historian, that is the griot, something is removed or added, thus recasting and reshaping the past. The past is thus not a fixed place, but is instead a site of constant revision to suit the needs of the present. And because the past, insofar as it exists in the memory of the living, is logically revisable, the present and the future are equally dependent on as much on the capriciousness of fate as on the changeable actions of humans and metaphysical agents. Seen this way, no condition is permanent is not just about the future, but also about the past. That is why in many African societies, ancestors, that is the guardians of the future who live in the past, exist only insofar as they are remembered by the living. In any case, it is this condition of provisionality with all its philosophical, existential, and formal implications that Anatsui conveys and asserts in the metal sculptures. And finally, in these later works, the concerns about the metamorphic form and the life cycle speak to how far away Anatsui has gone from the anxieties and concerns about art and cultural identity that marked the project of post-colonial modernism that inspired his earlier work. Thank you. Segunda fala da nossa mesa da manhã será de Edimilson de Almeida Pereira. Edimilson é professor na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, publicou Do Presépio à Balança, Representações Sociais da Vida Religiosa, de 1995, A Saliva da Fala, Notas sobre a Poética Banto-Católica no Brasil, de 2017. Em Literatura Infanto-Juvenil, editou O Primeiro Menino, de 2013, Poemas para Ler com Palmas, de 2017. Sua obra poética foi reunida nos volumes Zeosório Blues, Lugares Ares, Casas da Palavra e As Coisas Arcas, 2002 e 2003. Seus livros mais recentes são Novos Poemas, de 2016, e Quavase, de 2017. Por favor, Edimilson. Bom, inicialmente, bom dia a todas e a todos. Obrigado aí pela coragem de enfrentar o sábado pela manhã, né, na continuidade desse seminário. Meus agradecimentos formais a Lilian Schwartz, ao André Mesquita, ao Adriano Pedrosa, pela gentileza do convite para participar com vocês dessa sessão de seminários. Meus agradecimentos também à Cíntia e à Isadora, que me permitiram circular com segurança e agilidade durante esses dias paulistanos. Eu gostaria de fazer um breve preâmbulo antes de entrar propriamente falando no tema da minha exposição, porque, de algum modo, eu me sinto uma espécie de peixe fora d'água, considerando as exposições que foram feitas ontem e agora na parte da manhã. Ou seja, a minha área de origem não é exatamente a área da curadoria, da museologia, das artes plásticas. O meu campo de formação inicial é na área de teoria da literatura e depois com algumas incursões na área da antropologia e da etnografia, e que vai, de certa maneira, me permitir criar e seguir metodologias que vão estar centradas nos processos de organização das comunidades, dos grupos sociais, sistemas nos quais a pintura, a escultura, a música e a dança são elementos resultantes de processos metafísicos e abstratos que dão forma à atividade cotidiana das pessoas. Por isso mesmo é que eu não trouxe nenhuma imagem, né, para compartilhar com vocês, já que a minha intenção não era discutir o aspecto visual do meu tema de abordagem, que é o congado. A minha preocupação, na verdade, é tentar entender como que uma prática cultural bastante restrita, né, dentro do universo da cultura popular brasileira, que é o congado, pouco conhecida ainda, pouco analisada, ela possui um campo de constituição de ordem do pensamento extremamente sofisticada,
mas relacionada a comunidades periféricas. Como nós veremos no decorrer aqui da minha exposição, o Congado é conhecido basicamente pela sua incursão nos territórios urbanos. Os cortejos, as figuras de reis e rainhas coroadas, as canções, os instrumentos. Essa é a parte externa do Congado. Mas o que, na verdade, modula essa aparência externa é um largo complexo, uma grande estruturação de pensamento à qual nem sempre as pessoas têm acesso. Daí, quase sempre, quando se ouve faz um comentário genérico sobre o Congado, a observação geral que se faz é uma prática cultural, um folguedo relativamente simples. E aqui eu faço uma pequena pausa para lembrar uma frase de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, quando ele dizia que o simples ele é fruto de um complexo processo de elaboração. Nós chegamos diante de um fato, o fato está pronto, e nós dizemos, mas é só isso? E o Drummond comentava, é só isso, o resto o gato comeu. É exatamente essa parte que o gato comeu, esse aspecto não visível, não público, que faz com que o Congado seja uma prática cultural extremamente sofisticada, mas que, pela dificuldade de acesso a esse suporte interno de sua estruturação, ela tem despertado pouca atenção de pesquisadores, da mídia, raramente se tem um conjunto de imagens ou um aporte interpretativo. Então, antes de falar propriamente, de maneira bastante resumida, do que vem a ser esse complexo do Congado, eu queria fazer um preâmbulo bastante breve para ver como que essa prática cultural, aparentemente simples, ela, na verdade, faz parte de um conjunto cultural que eu chamaria hoje, de maneira bastante complexificada, de um largo processo, de um complexo processo, de uma complexa tessitura de pensamento que eu chamaria de afrodiaspórica. E por que isso é possível? E eu digo isso porque eu agradeço aos meus colegas que me antecederam ontem. Porque, por exemplo, quando o Tumela Mosaka comentava sobre os processos de ocupação em territórios não acessíveis a populações da África do Sul, populações marcadamente oprimidas. Essa ocupação do espaço se dava através da construção de um campo museográfico que estivesse articulado com a vida dessas comunidades. Essa ocupação de território no Congado, por exemplo, é um elemento fundamental. Os devotos do Congado lutam continuamente pelo domínio da rua, pelo domínio do território da igreja, pelo domínio do próprio terreiro, da própria casa, em outras palavras, tanto quanto um sujeito africano, na África do Sul, tem que lutar para a recuperação de um espaço histórico, os devotos do Congado no Brasil contemporâneo também têm de fazer isso continuamente nas áreas urbanas. Há uma inter-relação nessa luta pelo espaço. Quando a Kalia Nelson, ontem, por exemplo, recuperava, dentre as várias artistas que nos apresentou, a importância das imagens da família para reconstituir o imaginário fragmentado dos sujeitos afrodiaspóricos, isso me remete imediatamente, por exemplo, a uma certa lógica do Congado, na qual a noção de família é importante. Uma família de sangue, que se complementa com a ideia de uma família estendida, que vai reunir desde amigos do bairro até visitantes estrangeiros que procuram os grupos. O Congado se pensa como uma família ausente, que é preciso ser reconstituída para que o ritual possa se compor. Penso, por exemplo, quando o Neil Lawrence, ontem, apontava as modificações da representação do corpo negro masculino num percurso histórico. Os devotos do Congado têm que, antes de mais nada, antes até de expressarem o seu discurso em vias públicas, eles têm que recuperar uma corporalidade. Porque o corpo do devoto do Congado ele é anteriormente percebido como um corpo escravizado, ou seja, um corpo que não pertence ao próprio sujeito, um corpo que foi sequestrado pela lógica do sistema escravista e que a muito custo, e que só a muito custo, a partir de largos processos de embate histórico, esse corpo foi recuperado. Então, quando um devoto do Congado dança nas ruas, não é um corpo individual que está se apresentando em público. É um corpo histórico, é um corpo coletivo, ressignificado, e que vai se modificar paulatinamente ao longo do tempo. Então, há toda uma lógica de uma corporalidade feminina, de uma corporalidade masculina, de uma corporalidade infantil, que, uma vez constituída como sentido e parte do grupo, ela é garantia da continuidade desse ritual. Por outro lado, quando o professor Reginaldo Prandi recuperava a ideia do trânsito das mitologias sagradas da África para o Brasil, naquela belíssima metáfora do cabelo da jovem
que tem o selo de Iemanjá e que, uma vez escravizada, ela migra para um outro continente e traz não só esse patuá de Iemanjá, ela traz um complexo mitológico, todo um processo de vida. Essa ideia do trânsito das mitologias no Congado também é fundamental. Por quê? Boa parte da fundamentação teórica do Congado se baseia na ideia de trânsito. O devoto do Rosário é um sujeito em trânsito, da área rural para a área urbana, da casa para o terreiro, do terreiro para a rua. Em suma, isso resume a grande travessia de um continente, o africano, para outro continente, no caso as Américas. Então, transitar levando valores é uma praxis cotidiana desse devoto do Congado. Sobre outro aspecto, quando a Eveline Nicolás comentava antes também sobre a necessidade de ver os negros nos quadros, os negros nas pinturas. Essa invisibilidade do negro nos processos de produção de imagens é um dos elementos mais significativos, por exemplo, para os devotos do Congado, ou seja, eles se sabem invisíveis. Todavia, é dessa invisibilidade que eles precisam constituir um processo de reconstrução da sua visibilidade pública. Então, quando nós olhamos fotografias antigas de devotos do Rosário, é nítida a imagem que se tem, por exemplo, de que os devotos ficam sempre na margem. Os fotógrafos registravam o monumento, o pilar, o grupo de viajantes não negros, e no canto da fotografia, quase caindo dessa fotografia, as imagens dos congadeiros apareciam. Então, isso me faz pensar, olhando aquelas imagens do museu ontem na Holanda, o quanto que é preciso recolocar no centro das imagens essas figuras afrodescendentes, afrodiaspóricas. Uma vez que elas passam a ser vistas, elas não fazem uma mera negação do outro universo não negro que era representado. Na verdade, elas recriam um campo tenso de diálogo no qual a própria ideia do não negro é questionada, e no qual a própria ideia do ser negro, afrodescendente, também passa a ser redimensionada. E, por fim, quando a Denise Ferreira ontem, entre tantos temas levantados, colocava a ideia de uma violência global, calcada muitas vezes na diferença e na tensão das racialidades, os devotos do Congado me levam imediatamente a pensar nesse problema quando afirmam com todas as letras. A frase de um devoto do Rosário: o Congado é religião de gente preta e de gente pobre. Há uma consciência racial que atravessa o exercício do sagrado e que, juntamente com esses outros tópicos que eu resumi rapidamente, e peço desculpa aos colegas por ter simplificado tanto, o Congado escapa da sua esfera de uma prática local para entrar num universo de uma tessitura muito mais ampla, que eu chamaria, como frisei antes, de um mundo afrodiaspórico com inúmeros processos de conexão, que vão desde a prática cultural à prática política, que vão desde a constituição de modelos estéticos até a reconfiguração de rituais religiosos. E isso, de certa maneira, para um ritual que é, na sua aparência, extremamente simples. Ou seja, a grande pergunta que se coloca para o investigador do Congado é: como é que, por detrás de tanta simplicidade material, se tece tanta complexidade do ponto de vista do pensamento? E essa tem sido, mais ou menos, a minha caminhada ao longo de 3 décadas. E aqui, rapidamente, seguido no preâmbulo, sem entrar propriamente na análise do Congado, eu situo o que tem sido a minha pesquisa ao longo dessas 3 décadas. Eu iniciei o trabalho de campo no interior de Minas Gerais em 1987. Então, 2017 é uma data importante, são 3 décadas de investigação sobre temas bastante variados. E, naquele momento, nós tínhamos um projeto, eu e uma professora de Sociolinguística da Universidade Federal de Juiz de Fora, chamada PEREIRA de Magalhães Gomes, e o processo consistia no mapeamento das diversas práticas culturais do Estado de Minas Gerais. A princípio parece pouco, mas quando a gente imagina que Minas tem mais ou menos as dimensões da França, com diferentes aspectos regionais, o norte de Minas e o sul de Minas são completamente diferenciados em termos de morfologia, em termos de domínio ecológico, em termos de formas de linguagem. Quando eu penso na área central de Minas e imagino o leste de Minas, a área central de Minas continua sonhando com o oceano, nós lá no leste estamos a 2 horas do Rio de Janeiro, embora o oceano também não tenha chegado para nós. Mas é claro que essas diferenças ecológicas moldam também um Estado com inúmeras diferenças, não só do ponto de vista de comportamento das pessoas, dos indivíduos, mas também nas formas de pensamento. Então, em suma, nós temos um país, tínhamos um país nas mãos, a partir do qual as pesquisas foram iniciadas. Então, o projeto, inicialmente intitulado Minas e Mineiros,
ele se propunha fazer um mapeamento de diferentes práticas culturais, que incluíam desde fórmulas de benzeções, narrativas orais, ritos os mais variados, ritos fúnebres, folias de reis, batuques, e, dentre esse vasto campo, o universo das culturas afrodescendentes foi nos chamando a atenção de modo muito peculiar. Por quê? Porque, embora ele permeasse as outras funções, o caso, por exemplo, você tem uma larga tradição de benzedeiras, que, segundo a tradição, estão muito vinculadas ao catolicismo ibérico. Portanto, não há uma distinção específica de etnia para quem pratica as benzeções. Mas, paralelamente, nós estamos percebendo que, dentro do universo de mulheres benzedeiras, as mulheres negras tinham um espaço muito específico. Inclusive, na discussão com os devotos, às vezes, numa benzeção, por exemplo, para a mordida de cobra, contra a mordida de cobra, haviam as indicações. Procure 3 benzedeiras diferentes. A terceira, se for negra, o resultado é melhor. É apenas um discurso superficial, mas que tem algumas implicações mais complexas. E aí me faz voltar a uma reflexão importante do Roger Bastide, quando ele, lá no livro, As Religiões Africanas do Brasil, comenta que, a despeito do processo repressivo e violento que o catolicismo impôs às religiões africanas no Brasil, o catolicismo acabou servindo, em muitos momentos, como uma espécie de relicário para algumas práticas religiosas africanas. E esse relicário foi tão precioso, e o Bastide lembra muito bem, às vezes, nas áreas rurais, a carência econômica do sujeito negro era compensada com uma riqueza no domínio dos aspectos rituais. O negro pobre, na prática econômica, era rico no domínio do sagrado. E essa riqueza simbólica, essa riqueza no domínio do sagrado, foi estrategicamente utilizada por essas populações negras para compensar os seus processos de exclusão que vêm se constituindo ao longo da história do país. Então, só para voltar, desculpe, quando nós fizemos o recorte especificamente das tradições afrodescendentes, nós fomos percebendo a constituição de um universo cultural que se desdobrava em diferentes práticas. No campo, por exemplo, da experiência lúdica, os batuques. São pouco conhecidos os batuques do interior de Minas. O professor Paulo Dias, aqui da USP, durante um bom tempo, desenvolveu uma série de trabalhos em relação aos batuques mineiros e compôs um mapa do batuque no Sudeste brasileiro. É um trabalho importantíssimo, que merece publicidade, porque é pioneiro. Outra prática, por exemplo, os afrodescendentes se enfronharam muito no universo das folias de reis. Em tese, uma prática religiosa europeia que chega até nós com o processo de colonização. As folias de reis, no seu início, têm uma forte presença de indivíduos não negros, mas, paulatinamente, os afrodescendentes, sobretudo das áreas rurais, foram se apropriando desse universo das folias de reis. E, em muitos aspectos, questões de diferença racial entraram no universo religioso quando se discutia, por exemplo, o nascimento de Cristo. Há uma das histórias orais, por exemplo, de uma comunidade situada na Serra do Cipó, em que uma devota chamada Nilce de Siqueira, por exemplo, comenta o racismo de Nossa Senhora. Bom, eu posso sair daqui correndo, porque dizer que Nossa Senhora é racista é uma viagem muito longa. Mas por que isso aparece na narrativa da Nilce de Siqueira? Participante de uma comunidade pobre, cerceada por guilheiros, uma comunidade em estado de risco. Essa tensão racial e econômica ela vai permear o discurso simbólico. Então, ela diz, por exemplo, numa das versões da narrativa, Nossa Senhora chega no presépio. Então, repare que é uma recomposição do mito. Esse é um dado que a gente não vai ter tempo de discutir aqui, mas essa reconfiguração do imaginário da literatura oral é fundamental para as populações oprimidas. Então, no mito, ela vai dizer, dos muitos visitantes à Lapinha, Nossa Senhora chega e ela vai fazer a saudação aos reis. E é um dos reis que é negro, pela tradição bíblica. Então, ela vai saudar o primeiro rei branco, o segundo rei branco, e saúda o último rei negro. Só que, pela tradição popular, dos 3 reis, o mais sagaz, o mais ágil no processo de criação da dança, do canto, do jogo lúdico, é exatamente o rei negro. É aquele que entrega o último presente do Cristo, do menino. Nossa Senhora, uma vez reconhecendo esse desvio de percepção, ela volta na narrativa da Nilce e diz: agora eu saúdo o rei negro, o rei branco e o outro rei branco. Então, é uma pequena história, com tantas outras, que mostra como que essa inserção das populações negras no universo das culturas não afrodescendentes vai fazer com que temas da experiência da racialidade e da exclusão possam ser discutidos nesse âmbito do sagrado.
E aí é um dado crucial, do qual muitas vezes nós nos esquecemos. A população negra no estado de Minas Gerais é uma das mais significativas no contexto da demografia brasileira. Há um empenho muito grande, né, claro, com todas as justificativas aceitáveis, de estudo das questões afrodescendentes do Brasil, em áreas como Rio de Janeiro, Salvador. Essa população é visível, ela está muito presente, ela contribui de maneira decisiva para a constituição do que é o complexo cultural brasileiro. Mas Minas Gerais tem algumas peculiaridades, algumas das quais viraram anedota em relação ao Estado, mas, para além do anedotário, há um aspecto sério que tem que ser considerado. Primeiro, o fato de ser um Estado central. A topografia, de certa maneira, gerou populações isoladas entre as montanhas ou atrás das montanhas. Daí aquele tópico jocoso de que o mineiro é reservado por quê? Ele não sabe o que tem atrás da montanha. Mas, como ele é desconfiado, ele levanta a cabeça por cima da montanha e olha. E, quando ele gosta, ele vai embora. Está cheio de mineiro aqui em São Paulo e no resto do mundo. Não, são essas contradições do anedotário cultural. Mas, detalhe, o fluxo de escravos para Minas ele já começa no final do século XVI. E, mesmo após a proibição do tráfico, esse fluxo se manteve. Inicialmente, é claro, no século XVI, para atender necessidades básicas das famílias, como a agricultura, a subsistência. Com a descoberta dos metais preciosos no final do século XVII para o século XVIII, é, obviamente, essa nova atividade econômica que faz com que uma leva muito grande de pessoas escravizadas cheguem. Então, os negros de Minas não são visíveis. Por quê? A própria sociedade, pelo processo racializado, os exclui, mas há uma estratégia também das culturas negras de Minas em propositalmente se esconderem, em propositalmente se darem a ver através da invisibilidade. Desculpe, tá, pessoal? Nós somos barrocos mesmo. Até a raiz do cabelo. Até a raiz do cabelo. Então, a lógica é essa, é dar-se a ver no processo da invisibilidade. E o Congado, de alguma maneira, ele vai herdar essa prática. Então, as populações negras do Estado elas vão se miscuir nas outras práticas culturais, mas vão reservar algumas frações da sua experiência cultural de maneira muito específica. Daí a dificuldade, por exemplo, de nós levantarmos, ainda hoje, o que é a especificidade da cultura negra em Minas. O samba carioca, o samba de roda baiano, o candomblé baiano, são evidências que já não deixam mais dúvidas hoje das suas origens étnicas e culturais. Mas em Minas, nós, como pesquisadores, nos deparamos com muitas dificuldades. O caso do Congado, por exemplo, você pergunta para um devoto do Congado qual é a religião dele. Ele afirma com todas as letras, eu sou católico. Eu sou católico. Mas então por que você vai no Congado? Ele diz, nós vamos, mas nem sempre essa é a parte fundamental. Mas ele vai continuamente. Então, é no não dizer que está a lógica do fazer. Tá? E esse jogo ele é contínuo. Por conta disso, o Congado passou por 3 etapas de estudos, que eu resumo aqui rapidamente, e que mostram bem essa dificuldade. Nós temos aí até meados dos anos 80, um repertório muito grande de estudos feito por folcloristas. Um legado importante dessa modalidade de estudiosos, que tem as suas importâncias e tem também as suas limitações. A importância decorre justamente da preocupação dos folcloristas com o registro e descrição das práticas do Congado, principalmente aquelas de feição pública, os cortejos, os atos de coroamento, a construção da vida visível do Congado. Qual que é a limitação dos folcloristas? Como toda área de investigação, as limitações são inevitáveis. Eles não conseguiram adentrar naquele processo abstrato que levava, de fato, à constituição física do Congado. Ou seja, o que pensa um devoto do Rosário? Por que pensa um devoto do Rosário? Se há uma ordem no cortejo, você tem primeiro um grupo que se chama Congo, depois um que se chama Moçambique, e no final os coroados, que a gente chama de reinado. O porquê dessa ordem? Os folcloristas não atingiram, por exemplo, a ordem de investigação. Nos deixaram um legado descritivo bastante considerável. E colocaram o Congado no âmbito dos chamados folguedos populares. Isso, durante muito tempo, favoreceu a visão preconceituosa de que o Congado não constituía uma experiência ritualística significativa, mas, ao contrário, um folguedo passageiro que era vivenciado pelos devotos entre uma e outra função mais importante. Então, era mais importante a missa do que, por exemplo, a coroação de Nossa Senhora do Rosário, já que era um folguedo. A década de 80 ela marca uma guinada nessa vertente de estudos. Isso está ligado, obviamente,
a uma série de ações políticas que foram preparadas para a comemoração do centenário da abolição em 1988. Isso fez com que teóricos de outras áreas, né, sociólogos, historiadores, antropólogos, acentuassem o seu interesse pelas comunidades de Congado. É onde começa o meu trabalho, nesse momento. Então, o que se propunha, nesse primeiro instante, era articular uma rede de investigação interdisciplinar. Porque o que se percebia era o quê? Que quando você olha a estruturação complexa do Congado, ele necessita de uma forte investigação no domínio da historiografia. Isso por um detalhe básico, né? Quando você vê um cortejo de Congado nas ruas, nós temos que imaginar que, por detrás, os devotos do Rosário estão vinculados às irmandades religiosas que tiveram um papel fundamental no período do Brasil colonial. Em Minas, de maneira ainda mais expressiva, sobretudo no século XVIII. Ora, sem a contribuição dos historiadores para um mapeamento, para um mapeamento dessa articulação das irmandades religiosas com as questões econômicas e as questões raciais, nós não teríamos como entender o Congado. Só situando muito rapidamente, as irmandades religiosas se organizavam, por exemplo, a partir de uma divisão racial. Você tinha as irmandades de brancos, as irmandades de mulatos e as irmandades de negros. De negros, no caso, sobretudo, de São Benedito, Santa Efigênia, São Elesbão. Então, o critério racial interferia no processo de reunião dos devotos dentro das irmandades. A historiografia foi crucial quando recolocou a discussão sobre as irmandades no centro da articulação da vida social das Minas Gerais. Por outro lado, a contribuição dos antropólogos. Na medida que a antropologia estuda as estruturas sociais, e os sentidos que os indivíduos atribuem à sua vida cotidiana, a partir da ordem dessas estruturas, fez com que nós pudéssemos pensar o Congado como uma estrutura social significativa, dentro de um conjunto mais complexo, que tinha como grande moldura o catolicismo oficial. Então, o Congado não é um elemento isolado, ele não é um folguedo, ele não é um adereço, ele é um elemento estrutural, um elemento fundante de uma certa ordem social, no caso específico, no nosso caso, das Minas Gerais, mas de outros estados brasileiros também, como Espírito Santo, Goiás e uma parte do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a antropologia vem, nesse momento, com um apoio fundamental para pensar o Congado o quê? Como uma estrutura social, e não como um adereço das demais estruturas. A etnografia. Nós recuperamos o trabalho etnográfico na década de 80, a partir daquela lógica, de que o bom etnógrafo ele tem que, de fato, fazer o mergulho no convívio com a comunidade avaliada. Aquela ideia de que o bom etnógrafo ele convive largamente com a comunidade que lhe é estranha, e nesse processo de convívio demorado, ele vai aprendendo a sintaxe da própria comunidade, que ele vai utilizar depois, inclusive, no processo de descrição dessa comunidade, minimizando aquela distância entre o meu discurso exterior e o discurso de dentro da comunidade investigada. Então, nós tivemos uma mudança radical nos processos de descrição do Congado. Passamos da superficialidade dos folcloristas para uma descrição densa, promovida pela etnografia. E outros campos de estudo também foram contemplados. A sociolinguística entrou como componente fundamental. Se nós tivéssemos tempo, aqui não vai ser o caso, os devotos do Rosário desenvolvem um processo linguístico extremamente peculiar. Que esse processo de criação linguística pode ser compreendido pelas metáforas que os devotos utilizam. Eles falam, por exemplo, nós não usamos o português, nós falamos na língua de preto. O que é a língua de preto? E ainda construções mais fascinantes. Nós falamos o latim de preto. O que é esse latim de preto? E, nesse momento, quando essa linguagem se torna extremamente metafórica, os estudos literários nos dão um auxílio fundamental. Os estudos de poética são muito significativos para que possamos trabalhar com o processo de decifração das metáforas que constituem o Congado, ou o discurso dos congadeiros. Então, nesse momento, o Congado vai nos parecendo o quê? Como uma microestrutura, uma microestrutura que vai, de algum modo, apelar para a nossa compreensão a partir de um processo de investigação local. E o que fundamenta o Congado é exatamente a sua riqueza narrativa. E, para concluir, essa riqueza narrativa pode ser sintetizada em duas expressões que eu julgo capitais, e que servem mais ou menos de mote para o trabalho que nós desenvolvemos ainda hoje. O que é o devoto do Rosário? Como é que é o campo discursivo do Congado? Ele é excessivo e ele é contido. E quem é que nos dá essa pista? Dois devotos. Um deles, chamado Mário Braz da Luz, semi-alfabetizado, homem pobre, de periferia, ele diz, desafiando os princípios linguísticos, cada palavra
é uma penca de ideias. Então, quando um congadeiro diz algo, ele está dizendo muito mais. Por outro lado, né, na contenção desse excesso, um outro devoto da zona rural, de uma cidade chamada Jequitibá, um devoto de folia de reis e do congado, chamado Vital, ele afirma: eu não desperdiço palavra. Eu não desperdiço palavra. Cada uma tem que estar exatamente assentada para dizer muito com pouco. E sintetizando, né, um outro devoto, né, de um outro complexo cultural também de origem banto, muito próximo ao congado, que é o jongo, é o Pedro Mandu, aqui do Vale do Paraíba. Ele sintetiza e diz, né, e com isso me despeço e agradeço a atenção de vocês. Tudo é só a palavra. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Gostaria de lembrá-los que, após essa fala, a gente vai ter uma sessão de perguntas aos palestrantes. Os funcionários do museu estão aqui no entorno da plateia para receber as perguntas de vocês. A próxima fala será de Claire TANCONS. Quanto curadora e acadêmica de performance, Claire TANCONS fez experimentos acerca da estética política, de caminhar, marchar, fantasiar-se e desfilar em performances públicas de grande escala, como parte de bienais internacionais emergentes já estabelecidas, como a Prospect New Orleans, Bienal de Ganju, Bienal da Cidade do Cabo, Bienal de Benin, Bienal de Gothenburg. Mais recentemente, TANCONS foi curadora convidada da BMW Tate Live Series, na Tate Modern, em 2014, e diretora artística da Tide by Side, cerimônia de abertura do Faena Forum em Miami, em 2016. Atualmente é diretora artística de Etc., a Civic Ritual, para o Printemps de Septembre, em Toulouse, na França. Claire, por favor. Before going into my introduction, though, as the previous speakers have done, I would like to thank very much our host here at MASP, Lilian, Adriano, Andre, of course, Thomas, and Cynthia and Isadora for providing the space for this gathering. Certainly, all prior speakers, and even more specifically, the one just prior to me, EDIMILSON, are tough acts to follow. Within the realm which is mine, or has been mine for the better part, thank you so much. This goes for my introductory slide, and the title of my presentation, slightly different, indeed simplified, from the one that you can read in your programs, The Way of the Road, Roadworks, and the Mass. Carnaval, even as it is not one of the key words that you see in my introduction, has preoccupied the better part of the last decade and has been at the center of the practice of performance that I have developed. I will not, particularly not in a place such as Brazil, countries of many carnivals, two of which only I was fortunate to participate in, the one of Salvador and the one of Rio back in 2009. I will not, here in Brazil, provide a definition to what Carnaval is or can be. I will instead, hopefully, instill in your mind the process that has been mine to use Carnaval as a starting point for understanding and even simply providing an understanding for the many African diasporic performance practices from ones that have stemmed from Carnaval. So prior to do so, I begin by providing a differing etymology, mythology, indeed ethymology of the word Carnaval. It might be, after all, to quote from EDIMILSON, my black Latin. I do not resort to this preliminary remark as historical facts, if you will, but simply as theoretical premises to my re-theorization of African diasporic performance practices by way of Carnaval. Carnaval, as you may know, stems from the word, that is, stems from the Latin carne levare, farewell to the flesh.
In the introduction to an exhibition, which I was fortunate to curate in collaboration with Krista Thompson, a greatly revered scholar of whom many here are colleagues, on mass, carnival, and performance out of the Caribbean, forgive me, I suggest to bid farewell to farewell. Carne levare, farewell to the flesh. How come we bid farewell to the flesh within a circum-Atlantic economy of human flesh? To turn back to Denise's talk and her own mention of Hortense Spieler, I too would like to call her to the fore and remind us that before there is the body, there is the flesh, which is a way for me to call for a re-enfleshment of not only our understanding of carnival, but of course also of the many African diasporic practices which I propose here have stemmed of it. And I will leave us at that. In my Black Latin, and I'm so fortunate for EDIMILSON to have provided me with this additional theoretical tool, I will continue with my Black Latinist re-etymolization of the term later, but I will leave us at that, which is to say that it has been part of my work in thinking carnival to bring the body of the slave back into an understanding of what this particular festival, ritual, and competition is. On the matter of the ritual, and forgive me, I am another one of these extemporary speakers whose knowledge may be best channeled through the oral tradition that it attempts to convey. But on the matter of ritual, and to respond to both EDIMILSON and Ayerson, one of the reasons why I find Carnival as a contemporary art curator and a contemporary scholar of performance, if you will, interesting is that it continues to contain ritualistic elements that have nonetheless become secularized, and it is the secularization of these elements that allows for less hidden, more visible, and indeed more clearly artistic manifestations of the contemporary artistic practices that stem of Carnival to emerge. At least this is one of the ways in which I have been able, in my work as a scholar of performance and as a contemporary art curator, to translate some of these African diasporic performance practices within the realm of various artistic forms, if you will, as we shall see. My first part is indeed going to go back to elements of my past curatorial practice. A second part is going to look at the contemporary carnival tradition of Trinidad, otherwise known as MASP. And finally, my third part is going to be a short 10-minute film that I just finished editing that will provide you even greater insights than I can into this particular form of the MASP, which I will introduce in contradistinction to Carnival. And so, curating Carnival, a question mark, of course, is something that cannot be done if only by the mass men, meaning the Trinidad Carnival designers themselves, or the carnavalescos, as they would be known here in Brazil. And so I'm always very cautious to warn that curating Carnival is never that which I intended to do. Instead, my intention was to showcase the work of contemporary artists using the medium of Carnival or mass in order to deploy their work of performance onto artistic practices. One of the first such projects I organized back in 2008 in Gwangju, South Korea, I owe the possibility of this project to Okuen Wizor, who, unsurprisingly, maybe, was one of the first among my peers to understand the importance of the processional and of Carnival as an alternative mode of displaying
works that may be in motion for one, but also alternative ways of showing work outside of the exhibitionary complex. And so the Project Spring is unfolding. I will go through the slides and continue with a few other remarks about this particular form, so to speak, or medium of the processional performance, which I began experimenting with back then, nearly 10 years ago. I mentioned the word exhibitionary complex, which to me, or rather to me, processional performance stands as a counter to the exhibitionary complex. In order to introduce you into my thinking around this question, I like to go back to The Birth of the Museum by Tony Bennett, 1995, to the particular chapter on the exhibitionary complex. In this chapter, in the very first sentences, Tony Bennett criticizes Douglas Crimp, who thinks of the museum as a space of confinement. In his critique, Bennett argues that if the museum was to be a space of confinement, then it seemed to suggest that works of art had been wandering through the streets like the sheep who falls in Foucault's Madness and Civilization. To which I respond, yes, indeed. Works of art had been wandering through the streets of Europe, circa up until the 18th century, only to transfer over to the Americas and instead occupy the various roads of the continent. And I will return to the idea of the road and the word work, but for now I wanted to introduce this idea of the processional performance, which, by the way, much though I thought that I was coining the expression, is an expression that is used by historians of the Middle Ages and the Renaissance. It is a genre in and of itself, which only goes a long way to suggest how narrow our exhibitionary mode have become, even while these millenary modes of presentation have by far preceded, and I will suggest can by far supersede, the rather short history of the exhibitionary complex. As I continue and end with Spring in Gwangju 2008, I proceed with yet more works that I'd like to show you as part of my curatorial practice of the last decade. There's another concept that has been important to me in thinking through this other space within which to locate African diasporic works in motion, as opposed to resting upon the display apparatus of the museum, i.e. the pedestal, the vitrine, the cimez. I can't think of the English word at this particular moment. There's another concept that has been important to me, another coinage, and it is heterochronotopia. It's very simply made up of Foucault's, of other spaces, and Bakhtin's idea of the chronotop, which simply means time-space. I will return to the idea of the chronotop in a minute. What is interesting to me as concerns this particular notion, which I translate thus, is that to me, the processional performance is an always already othered time-space continuum. You can appreciate in the slide, indeed, the temporal and spatial continuum through which the work can unfold. Of course, it's always difficult with the still images to feel the particular rhythm of the performance. We will have some moving image later.
This project, Uphill, Downhill, was commissioned by Catherine Wood, who has been pushing forth the discipline of performance at Tate Modern and unfolded, as many of you can recognize, in the Turban Hall after crossing over from St. Paul's Cathedral onto the bank of the Tate Modern and over the Millennium Bridge and into the Turban Hall. With this idea of an always already othered time-space continuum, another space, a time-space continuum, I also want to emphasize how, to me, processional performance, and here we're looking at the work of Hugh Locke. I also want to think back to Denise's presentation when she referred to the shooting of Mark Duggan, a lot of the shields being used, a lot of the motifs within the work of these artists were actually referring back to the demonstration that had taken place in the streets of London. And in masquerade form, if you will, these were elements of protest that were devised by the artist as literal and metaphorical shields against police violence. So I just wanted to give you a sense, even as I go further and not necessarily have a chance or the time to explain each and every one of the works as to the strong socio-political underpinnings that are hidden, it's another form of hidance, behind the spectacular dimension of many of the works. Another idea behind this always already other time-space continuum is that the processional is also always already a pilgrimage and a migration. And so to me, in thinking this holder of works as specific to African diasporic performance practices or African diasporic histories, I want to think of it as the realm of the dispossessed and the diasporized, as again that which you can carry with you through your cultural path, and as, to me, a holder of knowledge that is particularly pertinent to our globalizing conditions of dispossession and diaspora that are no longer located within the site of the formerly oppressed, such as, as the African diasporic minorities of the Americas were once known or believed to be minorities, maybe demographically so, as we know, or politically so, but by no means culturally. So just to continue with these concepts and terms, as I also avail these images of my previous works to you. There's only one more work that brings us closer to now that I want to show. And it's the latest, the one by which I studied by dint of my mishandling of the material. The last work that I curated in the US, in fact, the first such work I ever curated in the US, most of my practice has interestingly taken place in Europe and elsewhere in the world. But having said that, the opportunity probably came from the fact that my patrons were fellow Latin Americans who, sighted in Miami as they were keen on stepping outside of the box, for one, beautiful though a box decorated with a delightfully designed Rem Koolhaas building, but also reaching out to the many Caribbean communities that form Florida, Miami, if less so Miami Beach, where the project took place. As you may have picked up by now, Side by Side, which was the title of this piece, was another punning title. For puns, indeed, participate from the semantic register of the carnivalesque. With Uphill, Downhill, of course, the pun was on the Turban Hall and Notting Hill, for the project was very much inspired in part by the Notting Hill Carnival of London. And here, with Side by Side, I wanted to suggest the various migratory
tides, of course, and yet again the oceanic tides of the crossing, I also wanted to think of the river tides, of the first populations of the Americas, in this particular case of Florida, who used the river as a means of transportation. So these various memories of the initial or the originary populations of Florida for one, and then of their forced migrants, by which I mean the African enslaved, were embedded within the making of the work. And of course, side by side refers to the making of community, to being side by side, whether international patrons, indeed members of Miami's various communities, and international artists as well. I think we're returning to the work of Anthony Miralda, who is a Catalan artist, and I think you may have already seen or are about to see again the work of Los Carpinteros, who were themselves, let me try and get to them, oops, okay, this is good. And those, you probably have seen the works of Los Carpinteros, who were, of course, looking back to the Cuban conga. So, this is a good moment with Side by Side to go back to one of my preliminary terms, that of the road. For instead, the Atlantic Ocean is the road of which I mean to speak. And Roadworks, as you may have seen, were also the artworks of that diasporic road with which I have been contending for the last decade. Having said that, and this was my introductory remark about how seemingly counterintuitive it was to present you with the outcome of my fieldwork, so to speak. But I now actually want to show you members or the productions of members of the what I have called the independent mass movement in the Trinidad Carnival as of this last Carnival. I want to do so that you can retrospectively retrace the steps that were those of the artists whose work you have seen and that which were my own curatorial steps in devising this particular curatorial methodology through which to showcase the work. So now on to playing mass. It seems like a change of register. It is indeed. With my black Latin of my first comments, I told you how I went as far as to thinking that if anything, Carnival was actually a misnomer. Certainly, it could not possibly stand for a farewell to the flesh within, as I have said, a circum-Atlantic economy of human flesh. There is another black Latin etymology that we might want to resort to instead, and it might be that which relies upon a contested etymology, that of carus navalis, or chariot of the sea. Why so? Because it entrenches our discourse, and as we will see, the practice of many of these members of the independent mass movement of Trinidad, it entrenches their practices yet again within an oceanic memory symbolized by the figure of the ship. The ship, as you know, or as you may remember from Gilroy's The Black Atlantic, is a novel chronotope. A space not so much an embodiment of the slave trade, but rather a space of social production and possibly political dissent as well. It so happens that without their commingling with one another and deciding upon the themes of their various presentations, members of the independent mass movement, by which I mean artists collective invested in presenting contemporary works within the space of Carnival, somehow most of their work revolved around sea topics, sailor figures.
I proceed through my slides as the carnival season unfolds, having first taken you to the MASP camp of Pirmensol, now to another MASP camp, meaning the sites of productions of carnival in Trinidad, Brazilians barracons. So I proceed along with the season as I continue my theoretical thread and curatorial digressions. So interestingly enough, this year, as I said, most all the works had these sea-themed and sailor-like figures within their midst. Which again, I find it to signify the importance and continued prevalence of the oceanic memory of the crossing. And I will continue to go through my slides. We're still in the MASP camps, or in this case, in an art gallery. We are going to slowly move towards the incipient days of the 2 days of Carnival, and that is, it's not even really a day, it's more of an overlap. It's the night time between the Sunday before Carnival Monday and the Monday, and it is what is known in Trinidad as Juve, which in and of itself, including with Tony Hall, the theater practitioner behind this particular mass band, as it would be called in Trinidad, Juve, which he has turned into a theatrical mode of its own, one that he and other maybe better known theater practitioners, such as the recently departed and much missed St. Lucian Nobel Prize winner, and I am digressing so that you may help me remember his name, Derek Walcott, also experimented with the Juve process in their theatrical work. In this case, though, we are in the streets, or rather on this road, looking at the various roadworks and appreciating maybe the different texture through which they are made, carried, indeed played, versus what you saw and may have seemed to be more sanitized indeed by the various art spaces and museum galleries in which they unfolded. I do so on purpose to challenge myself as a curator who has taken the practice as far and wide as you could see, Gwangju, South Korea, London, United Kingdom, finally Miami in the US, but also Göteborg and Cape Town, and more recently Toulouse. And to think back to and thank Tumelo for his remarks, I am now at a point where I am more interested in locating myself, my discourse and my practice from the Caribbean itself. I think that I wanted to suggest with my work in processional performance that Carnival indeed, or rather the practice of mass stemming from Trinidad, had been my guide, and now suggest where my next, where I may next find myself to be. I came to realize after 10 years of such practice that the place I wanted to be, the people I wanted to speak to and work with were right there in Trinidad. And this is why I resorted to this counter-chronological presentational order, if you will, in order to take you closest to where I reside for now, intellectually and emotionally in terms of my practice, having begun to do the work quite far from the shores from whence it was born. I will continue going through the slides, but now the end. So this was perfect timing. I am very excited now to present to you what I just recently finished editing, which is a 10-minute video that focuses on precisely the work of this great mass man,
towering carnival designer and contemporary artist of the Caribbean, of Trinidad, Peter Minshall. I interviewed him during that same carnival, and he's the best representative of the greatest of the carnival tradition of Trinidad in its costume performance dimension, which again is the MASP. So I'm hoping that we can launch the video, and in seeing the video you will be quite up to date as to my most recent endeavors, which as it so happens were not so much curatorial as editorial. Do I have to press anything to start the video, or can you start it from where you are? The darkness drops again. But now I know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. Mankind vaporized, gone, extinctualized by his own hand. People over here, people over there, and people over there, all over the world, are increasing their arsenals of weapons. We are intent on polluting and poisoning the earth, the air, and the water. This is madness. And something in your soul cried out for a mass that would deal with that. And I took the fancy sailor and the midnight robber and put them together as a spectre of the future, as a post-nuclear event that returns in time and parades along the street so that we might see what we are going to become. The irony of me is I went to England to learn how to do real art, having left the fancy sailor there in Port of Spain, not knowing that the fancy sailor was the realest art I'd ever seen. Real! More real than Picasso, more real than Rembrandt, in that it was so unconsidered. The least considered art is the most real art. It is the most truthful. In theatrical, conventional forms like dance, opera, and plays, the apparel is secondary. However, on the island of Trinidad, when you play the MASP, what you wear is primary. What you wear is the work of art. Listen to the verb. You play the MASP. What's wonderful about the MASP is it can take the single iconic painting of Munch that we all know, the Scream, and being a painting, it is silent. And we multiply it 30 or 40 times. And there are these 40. They're almost howling with no voice. I say this to the world. Do not ever stifle your artist. The artist is your last reinsurance of someone seeking a truth.
and invariably seeking it not for any self-promotion, seeking it for the benefit of his people, more so in the Mass than in any other form of expression that I know. And I remembered Yeats' poem, The Second Coming. Spiritus Mundi was the foreboding of an artist on behalf of humankind, of his fears, of what is being, what angers are now reaching a boiling point. I don't design costumes. I try to find ways and means through human apparel of expressing human energy, both spiritual and physical. The thing that made me love the Mass when I first set foot in it was first of all, it spoke with great symbols. It did not use language. It used symbol and influence and the mountains and the savannah and the rain and the shine and the mood of the day. There are things that I have witnessed in the savannah, the likes of which I've never witnessed in an opera house, or just, it's a different connection, but by God, it's as valid as any other. But don't you understand that carnival is a whole religious process? Well, they don't actually, but it is, you know. It is an affirmation of life. So it's basically about fecundity, it's about praying to God, it's about being one with God. Is only from here could come a ballet that was made over 100 years ago by one of the most famous ballerinas, Miss Pavlova, with music by one of the famous musicians of the time, Saint-Saëns. For one of the most famous ballet companies, say she performed it over 4,000 times. Years later, it makes its way to a little Caribbean island, and the ballet gets put on the foot of a Moko Jambi. The swan was blessed with something that artists of 100 years ago had given it. Swan had a music. Sweet
Things don't have, you see chaos up there? Come, child, come, you have some work to do. You see this ballet from a long time, so the music is exactly the length they will allow you to play your mass as a king on the stage of the salon. You can imagine that. The swan crosses so many barriers. It crosses male-female barriers. It crosses black-white barriers. Victor is the only male dancer of his time to have gone on point. A black man in steps on point and called it Rasnajinsky in drag as Pavlova. I cannot believe it. I tell you, the gods are in charge. And the audience got it. They got it. The audience got it. The swan is the king of carnival. Kiskadis, dogs, creatures of heaven. Very nice. Thank you. There's a lot to unpack. I do realize that. So I'm looking forward to what comes next, which is the Q&A among us and with the audience. Eu vou começar com uma pergunta para o CHIKA. Atualmente, assistimos uma maior preocupação do mercado internacional pela obra de Anatsui e outros artistas africanos, o que implica também na saída de suas obras do continente africano. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esse processo de privatização e internacionalização da arte africana que acaba indo para a Europa e para os Estados Unidos. So I don't think that this is a new phenomenon. Anatsui and others like him have been successful, both on the continent and outside of the continent. I think it would be a mistake to think that the fact that museums and private collections in the United States and Europe have caught up lately with the work of these artists, that they have not been circulating successfully within the continent. And the other thing also to bear in mind is that whereas you have more public institutions in places like the US and in Japan and in the US and these days in the Middle East that are collecting much of this work, and you have less of those kinds of institutions on the African continent,
you nevertheless have private collections that have been supporting this work for so long and still do in terms of the art fairs and the auction houses where many of these artists are selling. If you look at who are the private buyers in these places, they are frequently, let's say, Nigerian or South African or Egyptian and so forth, who are buying in the international scene. So I don't think that this is a surprise, nor is it new. What I can say is that it's only very lately that Western institutions are coming actually late to this matter, to this work. And that's what's happening now. They could have done this much earlier, and it just so happens that that's the way it works. They always come late and then want to seem like they invented the artists. No seu entender, existiria fio existencial entre manifestações como o congado, o batuque e mesmo o culto à Nossa Senhora Aparecida? Como chamar essa estrutura profunda que existe entre eles? Eu comentei que a minha principal preocupação, pelo menos hoje, era enfatizar que, na estruturação do congado, a construção ou elaboração dos discursos ela é crucial para que depois os fatos possam ganhar uma concretude pública. Então, sob esse aspecto, é possível dizer que há uma teia de discursos que, na lógica do congado, se dá em dois exemplos. Um que nós chamamos de narrativas de preceito, são narrativas nas quais os devotos mesclam fatos históricos, a exemplo da abolição da escravidão, com fatos de natureza mítica, a exemplo da retirada de Nossa Senhora do Rosário das Águas. Isso vai compor uma narrativa na qual história e mito configuram um discurso muito peculiar, muito específico. Ao mesmo tempo, nos cantos, que permeiam as práticas do congado, essa lógica de mundo histórico e mundo transcendente, ela é permanentemente negociada. Então, o congado, antes de ser praticado, segundo os devotos, ele é falado, ele é dito. Então, é sob esse aspecto que nós percebemos que, para esses devotos do congado, do batuque, do jongo, do candombe, uma série de práticas religiosas e sociais que são de natureza banto na lógica cultural brasileira, e nós estamos iniciando agora um estudo aprofundado dos grupos bantos no país, o mais importante é você criar uma noção de família cultural, e daí esses grupos culturais vão ter uma irmandade, uma semelhança muito grande, não só nos rituais, mas também e, sobretudo, nas formas de pensar o mundo. Nas formas de pensar o mundo. Ou seja, quando eu disse especificamente que em Minas há uma visão paradoxal de um indivíduo que, através da invisibilidade, se torna visível, o que eu quero dizer com isso? De maneira mais ampla. Nós temos um lastro cultural no Brasil de natureza afrodescendente, majoritariamente de herança banto, segundo a qual o modo de construir o discurso indica o modo como eu construo praticamente esse mundo. Então, sob esse aspecto, nós teríamos não só uma semelhança entre essas práticas culturais citadas, mas em muitos aspectos da vida social brasileira como um todo. Vou pegar só um exemplo bastante objetivo. Uma das coisas que muitas vezes nos coloca como população ambígua é quando o brasileiro afirma algo e, ao mesmo tempo, ele está desdizendo. Me lembro de um professor de linguística que dizia, você convidava uma moça para sair, ela dizia, pois sim. Ela pode dizer, pois não. Dependendo da entonação, o não é sim, o sim é não. Se ela estiver muito satisfeita contigo, ela vai dizer, pois não. Se ela estiver muito brava contigo, ela vai dizer, pois sim. Então, essa ambiguidade na percepção do mundo, ela está muito visível nas populações afrodescendentes de herança banto no Brasil. Então, nós teríamos não só uma similaridade entre alguns elementos rituais, mas, na verdade, é uma espécie de base social e modo de pensar na cultura brasileira que depois ela deixa de ser afrodescendente, ela se torna brasileira, de fato. Ela vai integrar um dos aspectos do patrimônio cultural nacional. A questão é que, como esses dados estão tão incorporados à nossa vivência cotidiana, nós não esquecemos de fazer autocrítica para perceber isso. No caso das populações do congado, a crítica e a percepção desse mecanismo ela é contínua, ela é cotidiana. Então, não tive tempo de frisar, comento rapidamente, o congado, por exemplo, ele se articula a partir de um processo de interação e de tensão. Vejamos, por exemplo, é uma prática cultural de guerra. Então, os devotos vão cantar
por exemplo, né, em relação à igreja. Há uma tensão muito grande com o padre, com a igreja católica. Então, o devoto vai dizer, por exemplo, povo bom da vila chega na janela, vem a ver os congos que lá vai para a guerra. E para a guerra é para ir à missa. Então, a missa é vista como um espaço de guerra. Há uma confrontação com a herança cristã católica, que reprimiu em muitos aspectos essas heranças africanas dos devotos do Rosário. Então, a igreja é um inimigo. Mas, ao mesmo tempo, o devoto do Rosário vai dizer, né, nós precisamos do padre como o vinho precisa da uva. Nós precisamos do padre como a terra precisa da chuva. Então, o devoto do Rosário está em guerra ou está em negociação de paz com a igreja? Ele está fazendo os dois movimentos ao mesmo tempo. Tá? E é por isso que, muitas vezes, é na estruturação desse discurso complexo, ambivalente, que vão se abrir as frestas para pensar o congado como uma prática cultural performática. E aí, de certo modo, as exposições a respeito do carnaval de Trinidad me parecem muito próximas ao que nós podemos pensar em relação à prática do congado. Né? É na performance, no ato dinâmico, no fazer e no viver, que o ritual vai ganhando, primeiro, a sua afirmação específica como rito religioso, de base sincrética, e aqui é fundamental, o congado nos permite reinventar o conceito de sincretismo, fugindo daquela lógica dicotômica, segundo a qual, no sincretismo, um grupo cultural se impõe ao outro e subjuga suas práticas, ou, por outro lado, né, o sincretismo é algo ruim, portanto, não deve ser praticado por nenhum grupo cultural. O congado nos faz pensar no sincretismo como um aspecto descritivo, ou como uma cartografia, que foi muito bem descrita pelo professor Sérgio Ferretti, do Maranhão, quando ele diz que, por exemplo, você tem pelo menos 4 modalidades de sincretismo. Numa delas, ele chama de convergência, quando eu consigo tangenciar Deus cristão e Zambi, os dois como praticamente figuras centrais na vida dos devotos do Rosário. Eu vou rezar para Zambi e vou rezar para Deus. Há uma convergência nas funções dos dois. Essa ideia de um pai centralizado, a partir do qual as práticas sociais são determinadas. Há, de certo modo, também uma lógica de sincretismo que eu posso chamar de paralelismo. Isso está muito evidente no congado, quando eu consigo celebrar com muita serenidade as almas segundo a tradição cristã ocidental. Esse ser humano que, depois de ter vivido entre nós, se desloca para um espaço de transcendência, e a ele nós devemos uma série de práticas basicamente afetivas. Nós negociamos com as almas. No congado, por exemplo, os ancestrais cumprem esse papel. Tendo vivido entre nós, por uma ação prática exemplar que tiveram em vida, do espaço transcendente, continuam interferindo na vida concreta. O devoto Rosário sabe muito bem que o ancestral e as almas estão lado a lado e não se confundem. Ao mesmo tempo, eu posso pensar num sincretismo no congado que eu posso chamar de mistura. É quando eu vou rezar, ao mesmo tempo, louvando Zambi, o ato de louvar serve para Zambi, e o ato de louvar serve para Deus. É quando o devoto vai dizer, né, a roda do mundo é grande, a de Zambi ainda é maior. A roda do mundo é grande, a de Deus ainda é maior. É cristianismo ou herança banto? É algo banto católico. É uma linguagem intermediária. Por fim, há uma lógica de um sincretismo no congado que o Ferretti vai chamar de separação. Quando nitidamente eu sei o que é tradição afrodescendente, quando, por exemplo, o devoto se ocupa de dar de comer aos tambores. Que eu saiba, dentro da tradição cristã, a gente não tem dado de comer para os nossos santos. A gente dá presentes para Santo Antônio e outras coisas, mas não o ato de comer para os tambores. Então, sobre esse aspecto, né, o que eu tenho tentado, ao longo desses anos, junto com outros colegas de estudo, é mapear uma lógica de visão tensa que está nesse pequeno ritual que é o congado, mas que, na verdade, se espraia por largas faixas da vida popular brasileira, sobretudo entre comunidades periféricas, de áreas desprivilegiadas, e, do ponto de vista socioeconômico, por uma faixa extensiva da população pobre. O congado é uma religiosidade, uma vivência religiosa de pessoas empobrecidas. Muito recentemente é que a mídia começa a voltar os olhos, há um certo apadrinhamento em determinadas cidades, um sinal de riqueza material vai chegando ao congado. Mas, em termos essenciais, é uma religião de populações empobrecidas. Em outras palavras, né, e aqui eu remeto ao nosso grande geógrafo Milton Santos, há uma filosofia existencial da pobreza na América Latina e no Brasil de modo particular, para a qual nós voltamos poucas vezes os nossos olhos. E é ela que tem permitido a essas populações empobrecidas, não obstante o processo de exclusão, manter o seu sentido de mundo. Muitas vezes nós nos perguntamos como é que os pobres vivem, por que vivem? Muitos querem excluí-los, né?
Se é possível higienizar a cidade dos pobres. Mas eles continuam lá, porque há uma perspectiva cultural, uma perspectiva existencial, e eu diria de modo mais extensivo, filosófica, que norteia essas populações. E ela está, de certo modo, diluída no cotidiano das grandes cidades, das áreas rurais, mas ela vai, de certo modo, aí sim, uma perspectiva existencial, dando função de vida a essas populações. Obrigado, Edimilson. Uma pergunta para a Claire. Você poderia explorar um pouco mais a sua suposta relação entre carnaval e o tráfico de escravos? And I guess what I provided you with were theoretical markers as to how I rethink Carnival as an African diasporic cultural tradition reborn on the shores of the Americas. I actually would be interested in moving towards, and much in keeping with Denise's own talk, about an economic interpretation of Carnival as a counter to capital. So I'm kind of redefining Carnival, not in and of itself, but in relationship to capital. Two ways to do that. One, for those of you who follow anti-global capitalist movements, the rhetoric of Carnival itself is reused by these movements within their various protest manifestations. And it is because, in a way, the re-embodiment of self, if you will, a repossession of perception, a redistribution of the sensible, as can be felt and experienced through what I prefer to call the mass, is indeed a counter to the dehumanizing, to the atomizing effect of capital broadly defined. Further, in keeping with, again, anti-global corporate capitalist movements, which I have followed and retraced in their various iterations through Occupy Wall Street or with Pussy Riot, actually, it always amazes me how the white proponents of the movement tend to forget how, of course, capital, or rather in this case I'd rather use the term capitalism, was of course predicated upon the exploitations of the riches and raw materials of the Americas, so that in fact you really cannot dissociate capitalism from slavery for one, and of course this is something that more recently Stuart Hall's wife, Catherine Hall's, brilliantly demonstrated in looking back at the registers of slave Caribbean ownership in the Caribbean among descendants in the British elite, if you will. So that's for one, and it's in keeping with this line of thought that, of course, capital and slavery are keenly intertwined, that you can in turn understand Carnival stemming in counter to capitalism and slavery. So that's kind of to go towards a kind of a contemporary economical interpretation of how to understand this relationship. Now, as concern the practice of Carnival in the Americas, the practice of mass in the Trinidad Carnival, what I tried to show through it was not random, for it was a selection of what I consider to be, who I consider to be among the holdouts of the actual craft and art of the mass, those who prefer to continue to bend wire, soak paper mache, as opposed to glue sequins and on, made in China bikinis. So what I tried to show were the proponents of what I call the independent mass movements, and how, without concerting with one another, within their imagery, within their thematics,
the motif of the sea, the figure of the sailor was particularly recurring that particular year. But in another presentation, which I delivered at MAM Rio de Janeiro, I believe it was in 2013, within the conference Terceira de Metade, I was attempting then to make comparisons between the Salvador Carnival, as I had experienced it in 2009, and the Trinidad Carnival as I knew it up until then. And again, the motif of the sheep in, not the sheep, I'm sorry, my accent, the sheep, anyhow, you understand, the vessel, not the animal, was pregnant in one particular Grupo Afro, Ileaye. That particular year, they were looking at the, I cannot remember the African diaspora from which Latin American country. It was not Brazil, but in any case, a ship was the emblem that floated on their various flags as I saw it at the launch of their event. So again, the figure of the ship and of the sailor, however differing its manifestations may have been, it's also a recall of, in the case of Trinidad, British sailors of law, but also the American naval occupation of Trinidad during the Second World War. So there's been any numbers of more contemporary motifs that have reinserted or reaffirmed the figure of the sailor. But this aside, any such motif is to be understood within the context of an oceanic memory of the trade. And within that, within MAS, as within, I imagine, or I project based on what I understood the Congados to be, or in the second lines of the Social and Pleasure Club of Trinidad, which is what I most readily associated the Congados with when I heard EDIMILSON talk. The various bodily language and performative actions that you may see, adorned though they may be through colorful costume that may appear as simple spectaculars, have embedded within them codes, citations that indeed only the initiate can comprehend and recover. So that it is not to say that slavery in and of itself is being portrayed, although I did also see it, again in 2009, now can I think of it, in a Samba School's presentation in the Sambodromo, so this time it was of course in Rio, and it was none other than, please help me out here, Mindelo? Yes? The Samba School, I'm sorry? I'm sorry. Mangueira. Mindelo, I'm in Capo Verde. Great carnival city though it is. But thank you. Mangueira, that year, 2009, had actually staged the Conquest for one, the Indian genocide, and slavery indeed. So the act of reperforming slavery, if under colorful costume, has been known to have been done, and again I saw it right here in Brazil in Mangueira's presentation of 2009, but I mean more generally, again, speaking of the way in which the various means and media of West African masquerades and their encounters with like traditions from European and native populations in the Americas have given way to a transoceanic language, to an African-American African diasporic aesthetics that again has always already embedded within it remnants, memories, recoveries of the enslaved era of the African population in the diaspora. Very political wording, as I hope you may appreciate. Obrigado, Claire. Bom, o nosso tempo já encerrou, a gente tinha mais perguntas do público, mas temos que encerrar para uma pausa para o almoço. Nós retomamos às 14 horas e eu gostaria de agradecer a participação de todos os palestrantes e a participação de vocês. Obrigado.